Good evening to all. మరి ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఫిజిక్స్ ఫోర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. మరి ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం. సో దిస్ క్లాస్లో మనం ఫోర్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, ఓకే. మరి ఫోర్స్ మరి ఫోర్స్ మరి ఫోర్స్ క్లియర్ కనబడుతుందమ్మా? చెప్పాలి. వరలక్ష్మి, మధుప్రసన్న, క్లారిటీ ఉందా? ఆయా. సో ఫోర్స్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫోర్స్? బలము అంటే ఏమిటి? బలము అంటే మనం చూసాం ఇదివరకు. బలం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం జరపడానికి కానీ లాగడానికి కానీ ఉపయోగించే భౌతిక రాశిని బలం అంటారు. సో ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు పుష్ ఆర్ పుల్ an object is called a force. And suppose this is a block. We are pushing from this side. Push. So this block changes the place from here to here.
This is the point A are pushing, we are. So it changed from the point A to point B. In the same way, this is pulling. So we are pulling the object by threading it. So the push or pull, which is used to change the position of an object, is called a force. Generally we say like that. So force changes the position of an object. Understand? Force changes the position of an object. So the push or pull on an object is called force. Force is measured in newtons. Newtons. Force is measured in newtons. Understand? Forces are two types. Forces are two types. One is contact force. Another is non-contact force. So forces are two types: contact forces and non-contact forces. So what is a contact force? So the force which applied directly by contacting an object to change its position or to change its shape is called a contact force. Suppose I am pushing this object with my hand. So contact. By contacting, I am pushing this. So this force is called contact force. So contact forces are generally: one, muscular force; two, frictional force; tension force is also comes under tensional force, spring force is also comes under contact forces. And in all these, we are applying force by contacting the object. So that's why these are called contact forces. So what are non-contact forces? It is a force which is applied on an object without contacting it, without having contact directly on the object, is called non-contact force. Suppose if a person is there on the branch of a tree, he slipped down, then earth attracts him, earth attracts or earth pulls him towards its center. That is a contact force, that is called gravitational force. Gravitational force. So gravitational force is a contact force. Suppose you know magnets. Magnets having two poles, north pole and south pole. Suppose this is a bar magnet. It is having two poles, north pole and south pole. Suppose if you place a pin here,
or nail here with iron, pin or nail, or some iron objects. Then these are attracted by this magnet, even though it does not contact directly the object. So the push or pull applied by magnet on the objects is called non-contact force. So magnetic force is also non-contact force. And third was electric force. Electric force. If you take a comb, rub it. If you take a comb and rub it, so then it attracts a small pieces of papers. That is electrostatic force. What we say is called electrostatic force. Like that, forces are mainly divided into two. One is contact forces and another is contact, another is non-contact. వీటినే స్పర్శ బలాలు కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్. ఇవి నాన్ కాంటాక్ట్ అస్పర్శ బలాలు. అస్పర్శ ఇందులో స్పర్శ బలాల్లో కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ muscular force. Muscles, the force which is applied by muscles. అంటే కండరాల వల్ల ఉపయోగపడే బలం. Muscular force. What we say, this is called a muscular force. Muscular muscles. Suppose this is a hand. Sir, we are having a ball on your hand. So, the force with which we push the ball upside is called a contact force. It is called a contact force. We are cycling, pedaling a cycle. We are going to pedal a cycle. So, cycle తొక్కాలనుకుంటున్నాం. Then we are using a muscular force. ఈ కండరాలు కాలి కండరాలతో మజిల్స్ని ఉపయోగించి బాలాన్ని ఉపయోగిస్తాము. దట్ ఈజ్ ఆల్సో మస్క్. టు వాక్, టు స్విమ్, టు లిఫ్ట్ ఎనీథింగ్. సో యూఆర్ లిఫ్టింగ్ ఎ బాల్ విత్ హ్యాండ్. We use the muscular force. We are using the muscles. Okay, this is called a muscular force. So, pulling a bucket of water from the well. Okay, so pulling a bucket of water from the well is also a muscular force. Suppose spring is there. This is a spring. To extend a spring, we are directly contact the one end of it. Suppose one end is attached to the wall. So another end is hold with a fingers. Hold with fingers. If you pull it, it extends like this. Then that force which we used is called a contact force. Due to contact, and we are directly holding the spring, end of a spring, and we are pulling, so that's why it is called a contact force. Like that, there are, all these are the examples of contact force. Understand?
అర్థమవుతుంది అందరికీ? సో దిస్ ఈజ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. నౌ I am going to say another type of force is a frictional force. Frictional force. The force. What is a frictional force? Suppose this is a ball which is on the floor. Now used a force on it. Due to that force, it rose or it moves on the floor, and it is continuously moving. But after some time, it stops. So why it is stopped? సో ఒక బంతి మీద బలాన్ని ఉపయోగించు. ఆ బంతి అలా ముందు కదులుతూ ఉంది. కొద్దిసేపటికి ఆ బంతి ఆగిపోతుంది. ఆ బంతి ఎందుకు ఆగింది అని ఎవరైనా ఆలోచిస్తే, సో టు స్టాప్ ఆర్ టు మూవ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫోర్స్. ఒక దాన్ని ఆపాలన్నా, ఒక వస్తువుని కలపాలన్నా, అంటే టు స్టాప్ ఎన్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ టు మూవ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ ఫోర్స్. So, since the rolling ball is stopping means someone is using force on it. So, who is using that force on it? When it stops, if its speed or velocity becomes zero, it stops. Otherwise, it is moving on. So that's why that type of force which is used to stop a moving ball is called a frictional force. It is a relative force between the touching surface of the ball to the floor. So floor try to stop the relative motion of this ball. So there is a force formed between them. That force is called frictional force. ఈ కదులుతున్న బాల్ని ఈ నేల ఆ బాల్పై కొంత బలాన్ని ఉపయోగించి ఆ బాల్ని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. అలా ఆపే బలాన్ని మనం ఘర్షణ బలము అంటాం తెలుగులో. ఘర్షణ బలం. దీని తెలుగులో ఘర్షణ బలం అంటాం. మనకి కానీ ఘర్షణ బలం లేదనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ అవ్వ అసలు. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఆబ్జెక్ట్ కెనాట్ మూవ్. డ్యూ టు ఓన్లీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్స్. వినపడుతుంది అందరికీ? ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, non-contact forces are also called a field forces. Yes. So, someone asked, is non-contact forces is also called a field forces? Yes, those are also called a field forces. Next. So, what is the use of this frictional force? If there is no frictional force, the object cannot move. If there is no frictional force, the object cannot stop. So for moving an object or to stopping an object, frictional force is necessary. Frictional force is necessary to move or to stop an object.
Okay. So, what is tensional force? Tension. Suppose this is a thread. Okay. This is the wall and this is a thread. Now you are hanging a ball from the thread. Then the thread becomes stiff. తాడు తీసుకున్నాం, దానికి బంతి కట్టాం, బరువైన బంతి. వెంటనే ఈ తాడు బలంగా స్టిఫ్గా తయారవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాల్ like this, it becomes more and more stiff, and finally the thread cut out at some place and the ball falls down. సో దాని మీద ఎంత బలం ఉపయోగించాలో అంతకంటే ఎక్కువ బలం ఉపయోగించబడటం వలన దీని మీద గురుత్వాకర్షణ బలం పెరిగిపోవటం వలన దాని వెయిట్ అంటారు. వెయిట్ అంటే గురుత్వాకర్షణ బలము వస్తువు మీద ఎంత ఉపయోగించబడుతుందో అది దాని యొక్క వెయిట్ అవుతుంది. అది తర్వాత చూద్దాం. ఈ బలం వల్ల ఈ థ్రెడ్ అంతకంటే ఎక్కువ బలాన్ని మొయ్యలేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే తెగిపోతుంది. సో ద ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద థ్రెడ్ వెన్ వీ ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ at the end of a thread by using the ball, that force is called tensional force. Tension. In threads, while in wires we get a tensional force. Understand? So if the tension increases, so it cannot control, then it cuts or it broke at a point and the ball falls down. That is called tensional force, what we say. Like that, we are having various three types of contact force. Another one is spring force. If you observe the spring, the wounds are very close to each other, like this. Wounds are very close, near to each other. This is a spring. If you apply force on it by pulling, it extends. If you release it, it again regains its position. So the force which opposes the pulling of an object is called the spring force of the spring. సో ఏ బలం అయితే మనం స్ప్రింగ్ లాగుతుంటే స్వేచ్ఛగా లాగకుండా చేస్తుందో ఆ బలాన్ని స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఈ స్ప్రింగ్స్లో ఫామ్ అవుద్ది. అండర్స్టాండ్? అర్థమైంది లేదా చెప్పాలి ఎవరో ఒకడు. కంపల్సరీగా చెప్పాలి. సో దాన్ని స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఓవర్. Now non-contact force are field forces. Non-contact forces are field forces. What are field forces? Already we have seen. The force which applied on an object without directly contacting. And the force which pulls or pushes an object without directly contacting it is called field forces. Already we have seen three types of field forces. One is what we say
gravitational force. One is gravitational force. Another one is magnetic force. Magnetic force. Next one is magnetic. Third one is electrical. Gravitational force, magnetic force, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. మనం ఎన్ఎన్ఎంఎస్ గురించి కాబట్టి మీకు ఐడియాకి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి చెప్పేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ నేను మెటీరియల్ మీకు ఫోర్స్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఆ మెటీరియల్ చదువుకోండి, ఈ లెసన్ అనండి. డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే రేపు డైరెక్ట్గా లైవ్ క్లాస్ చెప్పేసిన వెంటనే జూమ్ క్లాస్కి వచ్చేది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఇది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. దీన్ని గురుత్వ ఆకర్షణ బలం అంటారు. గురుత్వాకర్షణ బలం. గురుత్వాకర్షణ బలం అంటే భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వస్తువుని భూమి ఎంతో కొంత బలంతో తన వైపు లాక్కుంటుంది. ఆ బలాన్ని మనం గురుత్వాకర్షణ బలం అంటాం. దీన్నే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటారు. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ ఫోర్స్. It is exerted by earth and attracts every object which is on the earth's surface towards its center. That force which it exerts on it is called a gravitational force. Gravitational force. Okay. Due to gravitational force, we get acceleration due to gravity in objects. ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వలనే మనకి గురుత్వ త్వరణం అనేది వస్తువులో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ is denoted by small g, that is equal to 9.8 meters per second square in MK system, 900 centimeters per second square in CGS system, 32 feet by second square in what is British system, MKS, CGS, FPS. Already I told you in the first lesson. Foot to founder second. That is British system. ఈ విధంగా మనకి మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండర్స్టాండ్? ఎనీ డౌట్? సో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. Acceleration due to gravity changes from one point to another point on the same object or one place to another place. Suppose this is an earth. These are the poles, north pole, south pole. This is the meridian, Bhumadhya Rekha. So center of here at poles, what happens to the value of G? At the center, what is the value of G? And what is the value of G on the surface of an earth? It changes from one place to another place. We will see later in the gravity. Okay? So this is the gravitational force. And second one is, already we have seen, magnetic force. So this is the magnet, this is the other magnet, this is the north pole, this is the south pole, this is the south pole, and this is the north. Now here south and south repel each other. Suppose if you change the pole like this, this is north and this is south. This is repelling each other.
Now attracting. So south pole is attracted by north pole. N N S S repel. N S S N attract. Understand? Like that. That is the force of attraction. This is the magnetic force. అయస్కాంత బలము. అయస్కాంతానికి రెండు ధ్రువాలు ఉంటాయి, ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం. సో నెక్స్ట్ వన్ is the electric force. Electric force దీన్ని బెండు బంతి అంటారు. బెండు బంతి దూరదర్శిని, విద్యుత్ దర్శిని. బెండు బంతి విద్యుత్ దర్శిని అంటారు. అంటే విత్ బాల్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ అంటారు. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్సెస్ని, సో ఆవేశాలని గుర్తించడానికి ఉపయోగిస్తాం. సపోజ్ ఇది ఏ థ్రెడ్తో తయారు చేయబడి ఉంది, ఇది దేంతో తయారు చేయబడి ఉంది. సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ some metal. We rub with a silk cloth. Now opposite charges are formed on the metal ball and silk cloth. So if you rub this ball so much time, and if you place a very small papers towards it, those small papers are attracted by this ball. So that force which attracts the small piece of papers is called electrostatic force. When we combing our hair, sometimes we listen the sound. So that is due to the electrostatic force formed between the comb and the hair. So like that, we are having these type of contact forces and non-contact forces. ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో నేర్చుకుందాం. NTSE అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ప్రస్తుతానికి ఇది. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. వస్తువు మీద బలము ఉపయోగిస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్స్, వస్తువుల మీద బలం ఉపయోగపడుతుంది. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ బాల్. ఇఫ్ యూ అప్లై ఫోర్స్